হে গাইস, হ্যালো। কেমন আছে সবাই? ভালো আছে তো? ঠিক আছে। চলো, তোমাদের আজকে বলে দিই আজকে খাবার দাবারে কী কী আছে। খাবার দাবারে আজকে 4টে আইটেম আছে মোটামুটি। প্রথমেই আছে বড়ি দিয়ে একটা শাক, বড়ির শাক, শিম পোস্ত, ফুলকপি আলু, ফুলকপি আলুর তরকারি, আর একটা আছে মাছের মাথা আছে গাইস। এই হচ্ছে মাছের মাথা। মাছের মাথাটা এখানে রাখি, তাহলে দেখতে পাওয়া যাবে। মাছের মাথা। সো শুরু করছি। এনজয় দ্য ভিডিও, লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব। বড়ি, বড়ি আর তরকারি, শিম পোস্ত, ফুলকপি. This is called the ফুলকপিস and মাছের টকা. মাছের মাথার টকা হেভি. এই হচ্ছে আজকে লাঞ্চ. লেটস স্টার্ট. প্রথমে বড়ি দিয়ে শাকটা দিয়ে খাই. বড়ি আর শাক, বড়ির শাক. ভেরি ডিলিশিয়াস. শিম পোস্তটা দিয়ে খাই প্রথমে. আমার হাত তোলা আছে আজ. অসম. মাছের মাথা খাওয়া এবার. মাছের টকের মাথা হেভি ডিলিশিয়াস. পুরো একদম মাখা মাখা হয়ে গেছে, পুরো একদম সব একদম গোটা রসে ঢুকে. পাট পাট করে নি প্রথমে, খেলে সুবিধা হবে.
Okay guys, thanks for watching. Share the next video. Bye.